Gentlemen, I'm obliged to you for looking after my goods, but I'll take them back now. Just hand them over and I'll let you go. Oh, you must be from Semine, sir. Of course you can have everything back. As long as you ask nicely, eh? Or how about we do things differently? You lay down your weapons, and we can all have a nice little chat. What are you gaping at? At them! Rola a iniciativa, jogadores! Estamos começando mais uma parte da aventura aqui em Kingdom Come Deliverance 2. Nós conseguimos voltar para Semine e agora temos mais uma missão para cumprir. Temos que encontrar com o capitão e também com o Lord Semine para a gente conseguir encontrar a carroça do ferreiro. É um papel importante que a gente tem que cumprir como trabalhador que trabalha na ferraria e talvez isso nos permita chegar até o casamento, sendo que o ferreiro já falou para nós que ele tem que fazer uma espada para o filho desse Lorde. Esse tipo de missão pode nos ajudar a se aproximar dessa família e conseguir o acesso, o ingresso para essa missão. Mas primeiro, quero te convidar a curtir e compartilhar este episódio. Por favor, deixe aqui o seu like, comente aqui embaixo, se inscreva se ainda não for inscrito. E se você gosta do DMCast, gosta do nosso conteúdo, eu te convido a apoiar o DMCast por apenas R$10 por mês em apoia.se/DiceMasters. Por lá você tem várias vantagens, incluindo cupons de desconto no mercado RPG, uma das maiores lojas de RPG e itens para suas mesas do Brasil, além da PSZ 3D Maker Store, que é a melhor loja para você comprar seus card games e board games, e também você pode ter uma camiseta super irada da Redbug Camisetas com estampas inspiradas nas melhores séries, animes, filmes da cultura pop. E se você ainda não está convencido, por favor, acesse aqui o nosso link para você conhecer todas as vantagens de apoiar a Dice Masters. Mas agora chega de enrolação e vamos para a nossa aventura. Muito bem, muito bem. Estamos aqui de volta em Semine. Nós acabamos de chegar de uma jornada muito cansativa tentando salvar a pobre Pavena. A Pavlena, na verdade, não é Pavena, é Pavlena. Não sei de onde eu tirei Pavena. Mas enfim, chegamos aqui, pessoal, chegamos bastante cedo até. Conseguimos chegar aqui perto das 5 horas da manhã aqui. E eu acho que vale a pena a gente esperar um pouco até a hora que o nosso amigo, o capitão, vai estar pronto para nós irmos para a nossa missão. Como eu não estou muito cansado nesta manhã, eu estou com 78 de energia, até 50 mais ou menos é aceitável, vale a pena a gente tirar um cochilo apenas para fazer o tempo passar e a gente recuperar um pouco das nossas energias. Porque ninguém de ferro, né? Passar a noite inteira investigando um crime não é fácil. Vamos dormir até umas 7 da manhã. Vamos lá, até umas 7 horas. Eu vou parar aqui perto das 7 horas. Eu acho ótimo porque agora o negócio de você acordar é bem mais rápido. No primeiro jogo era lento, passava devagar, até para dar tempo do jogo talvez atualizar algumas coisas, e agora amanhã já começou. Ah, o cavalo, né? Cadê o cavalo? Olha só quem tá aqui. Wait, that's my Pebbles, my girl. I thought they killed you down by that pond. Maravilha, então você estava aqui. Cadê o rapaz que cuida dos cavalos? Ele não chegou ainda, né? Como é que você tá, minha linda? Deixa eu inspecionar você. Pedroca. É, Pedroca. Tradução que fizeram, né? Eu acho que se fosse a mesma equipe tinham mantido Pedrita. Eu acho que Pedrita talvez não fosse a tradução mais certa. Não sei qual foi a ideia deles. Mas precisamos recuperá-la para nós. E para fazer isso, eu acho que a gente tem que falar com um dos funcionários daqui. Eu não sei se ele já acordou. Cadê o rapaz que cuida dos cavalos? Ah, está você! Tudo bem? Pedroca! That grey horse you have grazing here is mine. What do you mean yours? I bought it fair and square.
I admit, it was only for a few groschen from some suspicious lad who found it down by the Rock Tower Pond. But that Achou, horse né? is not branded, so it belongs to me now. Quem vendeu ele pra você? Who sold her to you? I told you already. Some young lad. He wasn't from here. What did he look like? Where'd he go? You're a bit hasty, eh? He had black hair and a big beard. And he looked like he'd been sleeping in the woods. And his breath smelled like hell. But I couldn't tell you where he was headed. Tudo bem. Tá. Seja sensato. Look, you know they attacked an entourage by that pond, right? I heard about it. That news spread through the land like wildfire. And the one who sold it to you told you he found it by the pond, right? Well, he did, aye. So it's not entirely impossible she belonged to me. Maybe not impossible, but I paid for her. Aye, but just a few groschen. You said so yourself. Wouldn't you rather be in the good graces of someone who might have been part of that expedition? Maybe so. All right, I'll give her to you. But you owe me one. Go and get her then. Justo. If she remembers you, she might even come when you whistle for her. Maravilha. May she serve you well. Muito bem, aí está a Pedroca. Vamos preparar ela com sua cela, com tudo que ela tem direito. Vamos lá. Aqui está, bridão de couro danificado, vou passar aqui para ele, também a cela. E aqui a gente já pode equipar. Olha que bonito que está a nossa Pedroca. Vamos equipar aqui a cela. Maravilha. Ah, bem melhor. Agora sim, hein? Agora sim. Nossos equipamentos aqui, pessoal. Eu vou deixar a espada de caça por enquanto. Vou guardar o escudo. Vou pôr o escudo no cavalo, inclusive. Para guardar. Balestra pode ser útil. Mas... Bom, vou deixar a balestra por enquanto. Vou deixar ela como uma arma secundária aqui. E vou ficar sem escudo por enquanto. Eu não consigo colocar duas espadas aqui. Então, beleza. Agora estamos preparados. A nossa Pedroca está equipada. Vamos falar aqui com o capitão. Vamos indo? I'm ready to set out, Captain. Great. Now stick close to us, lad, and don't go wandering off. All right, Captain. Vamos lá. Where will we Pedroca. start searching? Andar a cavalo. Cavalo rápido é um ótimo companheiro que facilitará suas viagens e lhe fornecerá uma vantagem tática enquanto você estiver montado nele. O cavalo tem 3 andamentos, ou seja, modos de andar: trote, meio galope, galope. Esporei o cavalo para acelerar. Confira a velocidade da cavalgada no ícone acima de sua barra de vigor. O vigor do cavalo funciona da mesma forma que a do Henry. Enquanto o cavalo tiver vigor, ele pode cavalgar na velocidade máxima. Se você esporear o cavalo enquanto a barra de vigor dele estiver vazia, ele dará pinote. A determinação do seu cavalo define por quanto tempo ele irá galopar sozinho antes de desacelerar. Esporear o cavalo aumenta um pouco a determinação, mas se você continuar esporeando além da capacidade máxima, ele não vai acelerar mais e pode começar a dar pinote. Se você cavalgar acompanhando caminhos, não será necessário guiar o cavalo. Ele seguirá o caminho por conta própria. Muito bom, muito bom. Temos aqui algumas explicações, né, sobre o inventário do cavalo, mas basicamente a gente entende para que funciona e como funciona de certa forma, né? If they Vamos drove lá. out of Tarkov and headed towards us, Vou colocar aqui para they ele had to seguir pass o outro through cavalo. Troskovitz. Right, sir. You keep up with us, son. Troskovitz ain't far, but it seems there's fellas vanishing on the way. Very good, Maravilha. Captain. What do you think about it, Captain? I know you told me not to jump to any conclusions, sir, but I can't help myself. Someone's running rampant around here, sir. I know who's running rampant. Yurko in the cellar. We're out of wine again. I knew this wedding wouldn't be cheap, but I'm bleeding like a stuck pig. And the bailiff, the bride's father, you'd get more blood out of a stone than coin out of him. And then he behaves like I shit golden eggs just because I'm a noble. Even though he's got more coin than me. Such are the times, sir. But that Yurko, he's going too far. You know how those Moravians are. It's in his blood. Aye, I noticed. But they're getting too much to handle. Him and his cronies. They started on young Henry as soon as he set foot on the courtyard. What?
Is that true, Henry? É verdade. It was nothing. Just a bit of a friendly brawl. They clearly had a skinful. I can understand it. Well, I've sure as hell got no understanding for it. I hope they didn't hurt you. I'll say it for you. Henry got his arse kicked. You know Yurka's as strong as an ox. And why wouldn't he be, with all he eats and drinks? But what can we do with you, Henry, if even a drunken Moravian brawler can beat you? We could get into all sorts of tricky situations along the way. That's true, Henry. But there's something we can do about that. I think Lord Semine here could teach you a thing or two. Yeah, why not? What do you say, youngster? Fancy a bit of training? Ah, com certeza. It would be an honor, sir. Excellent. Not afraid, eh? That's what I like to see. There's an abandoned pen along the path a bit. We'll stop off there and see what you're made of. All right, sir. Maravilha. If you'll excuse me, I'll explain some things to the youngster here first. Wouldn't want no accidents happening. Muito bom, muito bom. Eu acho muito legal essa mecânica que colocaram nesse jogo de você poder deixar o cavalo ir por conta própria, segurando o passo. Porque quando você está jogando um jogo com história e tem ali um carro, um caminho que você tem que seguir dirigindo, e você tem que prestar atenção numa legenda, é muito difícil. Eu acho que assim, para quem entende bem inglês e joga sem legenda e tudo mais, é fácil, né? Mas pra gente que depende da legenda para entender melhor as falas, já é um desafio. Eu acho que é bom ter essa variação pra gente poder ir mais tranquilo seguindo a história. Mas as conversas são muito ricas, muito So, we're here. interessantes. Gnarly, tell the youngster here what's what. Maravilha, maravilha. Vamos descer. Como é que desce? X. E os cavalos vão comer por conta própria, será? Não sei, mas tomara que sim. All right, son. You're going to fight Lord Semine. It'll be an honorable fight, so you better act accordingly. Hold on, Mo. I'll give you some gear for it. Certo. O que você What vai weapon will you give me? What would you like? Uma clava. A mace. Well, that might not be too far off. You can have my cudgel. It might be just a stick, but it's my stick, so careful with it. Thank you, Captain. Save the thanks, and get your arse into the pen. Maravilha. Vamos então se divertir um So, pouco. young'un, are you ready? Ah, estou. All right, let's do it. Oh, fucking hell! Boa. Boa. Quase sem energia, tem que esperar a energia carregar. Tudo bem, senhor? Au, errei. Au. Energia. Tô doído. Tô sangrando. What do you say, son? É. Foi bem difícil. You really gave me the runaround. I'm no spring chicken, but I'm as spry as ever. That's Tá true. bom. And you handled this too, sir. Anyways, you can keep that old junk, Henry.
even my cudgel. But take care of the old fella. He might be just a piece of wood, but he's saved my arse more than once. I will, Captain. Interessante, interessante. Ele me deu o porrete do rugado. Legal, legal. Bom, já é alguma coisa, né? Eu senti falta do escudo. Senti falta do escudo. Será que eu pego o escudo do cavalo? Acho que sim. Vou pegar esse escudo e vou me armar com ele também. Porque eu estou sem armadura, né? Então esse tipo de machucado pode acontecer mais vezes. Tô bem, senhor. Eu tô muito bem. Uma boa clava realmente dá trabalho. Deixa eu ver o que eu consigo fazer com essa clava. Será que eu consigo consertar ou fazer alguma coisa assim? O porrete eu posso melhorar também. Beleza. Agora o porrete está até limpo aqui, ó. Maravilha. Vou colocar essa espada de caça no meu cavalo. A espada militar eu vou deixar aqui do lado. Se eu precisar de uma espada, eu pego a espada. Mas o mais importante é a gente estar preparado para o pior. Everything all right, eh? I needed that. It's good to stretch the limbs every now and again. Don't worry about losing, lad. You've got some talent, I can tell. You should come to the courtyard and Gnarly here will give you a good education in the art of the sword. I call it the art of not getting skewered as soon as you step foot outside the village. But do come, Henry. We've got a nice arena in Semine. It ain't no abandoned pig pen. You can't always choose your battleground, Gnarly. Whether it's a pig pen or an arena in Karlstein. It's the performance that counts. And while we're on the subject, where are you from, lad? It's clear you're not from Trotsky. I'm from Silver Scallops, sir. Aha! Now I understand why you're here. You're not the first one to flee here from the war. I don't flee from a fight, sir. I have work here, and a lot of scores to settle. You want to get revenge for what happened back home? That usually doesn't end well. You'd be better advised to find yourself a well-built girl, build a cottage, and visit the church and the tavern in turn. There's no helping the dead anyway. That's nice advice, sir. Only women will tie you down, lad. Better to go and see a bit of the world. You're doing the right thing. Mas aonde será que foi parar o Sr. Hans, hein? Ele desapareceu do meu radar. Eu não me surpreenderia se eu encontrasse ele dormindo em algum canto aí. Keep your eyes on the road, you fool! Christ wounds! Watch out with that! Caramba! Você tá vendo passar de cavalo aqui? Não tá percebendo aqui o que tá acontecendo? Os cavalos vão por conta tomar água. So, we're in Troskowitz. What now, sir? Should I go to the bailiff and ask if he might have seen someone? Well, that makes sense. But the young fella here should do it. If the bailiff sees you, he'll guess I'm in the village and come and bother me. And I'm really not in the mood today for any bombardment of complaints. I understand, sir. All right, Henry. Run along to the rat house and inquire about that wagon. And Henry, not a word about me. Are we clear? Entendido. As you wish, sir. Bom, vamos falar ali com... Pode vir. Ele me segue agora até onde eu tô? Ah, interessante. Yeah. Onde é que está o meirinho?
Com licença, tô entrando. E aí, escriba? Sorveirinho? Master Bailiff, can I ask you about something? Ask away, by all means. Wait now, aren't you that lad who's helping Radovan in the forge? Yeah, that's me. Eu mesmo. I heard his hired hands went missing. Yeah, that's exactly why I'm here. Ah, I was thinking they were driving awful fast with that cart. You saw them? I did, a few days back. They raced through the village in the early evening so fast, they were dropping sacks of charcoal. Where were they Caramba. headed? Towards the east, to Apollonia on the road to Yichin. And you're looking for them? I am indeed. I'm glad to hear it. I heard there were goods for Semine on that cart, and I can do without that kind of trouble now, on account of the wedding, you know? Sim, sim, sim. It seems you have a lot of concerns with that wedding, Master Bailiff. Of course I do. I'm the father of the bride, after all. Although not everyone sees eye to eye with me. Lord Semine would be happier if I paid all the bills and left all the decisions up to him. Who's invited, what there'll be to eat and drink, entertainment, everything. It's not like I have a burning desire to deal with it, but if I'm going to pay for it... I understand. But isn't it just that the groom's family is more concerned about these things? That's not it. I'll tell you what it is. It's because Lord Semine is a noble and I'm just a commoner. Only I've got coin. While he's trying to keep the wolf from the door in that piddling estate of his. Você tem razão. You're right, Master Bailiff. Don't worry, though. People will find out you spared no expense for your daughter's wedding. Let's hope. More like that old miser will go around saying the opposite and put me to shame. I don't think Lord Semine would do that. Do you know Ajudantes. anything about Radovan's hired hands? Only what I've told you. But to tell you the truth, I wouldn't mind if they never turned up again. Why's that? Well, they might look like butter wouldn't melt in their mouths, and Radovan praises them, but I know people. That pair have mischief in their eyes. I can tell. That'll be That's all. nice. Thanks. Maravilha. Bom, o Meirinho viu ele passar por aqui. Isso é muito bom. Vai nos ajudar pra gente conseguir encontrar esses dois e a carroça mais rapidamente. Mas a gente viu que tem ali uma rusga entre os dois, né? Aparentemente os pais dos noivos não se dão tão bem assim. Oh well. E aí, seu guarda? Aê! Isso aí, come bem, come bem. Vou passar por aqui tomar um coice. Well then, young man, how did it go? Eles seguiram a direção da Polônia. They were spotted here, sir. Going to the east, towards Apollonia. So to Yichin? The bastards! And what about my goods? Oh, they were driving so fast, it was falling off the cart. The thieving scum. Let's hurry. To Yichin. Sir, I could send a message to the Itchin captain of the guard. Oh, it'll take too long. We'll go and get them ourselves. Won't you be Okay. missing preparations for the wedding at home, sir? I will. Praise Lord Jesus Christ. If I have to choose between riding to Yichin and listening to Dorothy's endless fussing... Watch where you're going! I'll take Yichin any time. Besides, there's a nice inn along the way, the Three Cats. We can spend the night there. I remember that place, but I'm not sure, sir, if they'll let the two of us set foot inside the door. Oh, gnarly, that was 15 Like summers this ago. cost more than God 10 knows if the groschen place and is a even stale still loaf of bread. True. É, isso é verdade. Still, we'd better keep our eyes peeled. They might not have gone to Yichin. They could have turned off somewhere. Or something could have happened. They might have been ambushed, maybe. Will you give over with that? I'll bet my braves they weren't ambushed. More likely we'll find them boozing at the Three Cats. That'd surely be the best outcome, if that old dive is still standing. Let's go then. Ah, aqui é o açougueiro. Interessante. Vou ter que vir comprar umas comidas aqui. Falando isso, nem vi como eu tô de fome. Não, tô com a barriga cheia, tô bem descansado. Aquela horinha fez milagres. Acho que foi bom eu ter perdido pro nobre ali. Ganhar é legal, mas... vai que eu mato, velho.
Eu fico impressionado. Às vezes eu gosto de jogar o primeiro jogo só pra caminhar, só pra andar a cavalo, explorar. É um mapa muito rico, assim, muito rico. So, St. Anthony, which way now? While you're praying to the patron saint of lost things, go and have a look along the road, Gnarly. And you, Henry, have a look to the left. All right, sir. But don't forget, my eyesight ain't what it used to be. Well, that's what we have the youngster for, isn't it? Off you go. Maravilha. Mas já acho alguma coisa por aqui. Isso. Opa, carvão. Deixa eu ver, pra descer é chique. Vou me acostumar com isso. A sack of charcoal? That could have fallen off the cart. You found anything, lad? There's a sack of charcoal lying in the ditch to the left of the road. The bailiff said they were driving like the devil, so maybe it fell from the cart. Oh, that makes sense. To the left it is, then. Gnarly! Back here! Everything all right, eh? Gente, esse tipo de visão eu acho muito We're legal. getting close. Queria ter isso I aqui can no feel it Red in my Dead. bones, sir. You'll have the car back in no time. I just hope we find the horses, too. Yarmilka here ain't the youngest, and I wouldn't want to drag it back home myself. Noblemen in harness. Que legal, jogando. We ain't Na ever parede had ali, o such cavalo a reclamou. spectacle in these parts. You might get to see it soon enough. The lords in this country have all gone to the dogs. Every lowborn with a bit of coin builds a house in Gutenberg while we live in squalor. Why do you reckon that is, lad? Eu acho que vou debater That's com the ele. change in the economical situation, sir. The burghers have more rights, and they make smart use of them. They put their coin to work for them. They've got shops, baths, inns, mills, while the nobles sit waiting until Jack from Backwater Hamlet brings them 3 groschen in taxes on St. Gallus's Day. You're right there. Only Jack hasn't even got 3 groschen these days. None of this would be happening if we had a king. And I mean a real one. Not Wenceslas or Sigismund. Oh, anywhere that's not ruled by a strong hand, all sorts of things go wrong. Especially when you've got Moravian relatives eating you out of house and home. Opa, temos aqui. Ah, carvão. Oh, hold up. This is strange. I don't see any cart tracks. What do you reckon, Gnarly? I'm blind as a mole, sir. But it's all peculiar right enough. Where the hell could that cart have vanished to? Well, that's just it. They had nowhere to turn off. I'll look up the road a bit. And you, Henry, have a look back along the road. Maybe it fell in a ditch somewhere. Who knows? Very well, sir. Maravilha. Deve estar por aqui, certeza. Ah, olha o que temos aqui, ó. The blacksmith's cart. And someone went to a hell of a lot of trouble to hide it from the road. Hey! I found the blacksmith's cart! Come here! Maravilha. Well, now,
here we have it. The blacksmith's cart. Someone went to a lot of trouble to hide it from the road. Of course, the goods are gone. The bastards hauled it off to the rocks. That's clear. Well, we can't let them get away with it. We'll carry on, but on foot. My old young milker would only break a leg there. And keep a sharp lookout. Something stinks here. I told you. They got ambushed by them bastards that's on the rampage around here, sir. Oh, be quiet. We still can't be sure of anything. Será que segura ele na frente desse jeito? Ah, Apollonia. I spent a lot of time running around here as a young lad. Oh, not me. This place always gave me the shivers. God's truth, I ain't got only good memories of it. One time, got my legs stuck in a crevice a bit further on. Trapped there all night I was, shitting myself with fear. It wasn't till morning that the folk from the fortress found me. The whole of Semine was out looking for me. See, at least you came here as a kid. It still gives me the creeps here. Why's that, sir? It's just some rocks, ain't it? You'd sing a different tune if you'd had the rope maker's wife as a nanny when you were little. Now, she had some tales about this place. Headless horsemen, goblins, and white ladies. Every night, we'd gather by the hearth. The old woman would sit at her spinning wheel telling stories. I'll tell you, Captain, there isn't much I'm afraid of. But when that blind old crone was croaking her tales of devils and holes to hell, with the fire crackling and the wind whistling outside the window. Listen. Yeah, I hear it. There's somebody there, sure enough. Let's get closer. Don't start again. I'm trying to tell a story for amuse, not listen to your supposedly educated claptrap. Supposedly? Have you forgotten? What do we do now? I heard more than two voices. I used to clamber around here as a young lad. The girls from Slatigo used to come make a fire here and jump over it. And so's their underwear wouldn't catch fire. Sometimes they'd take it off. That's nice, Gnarly, but I don't think it's scantily clad Que maidens aleatório. we'll be running into here. So what's that got to do with anything? Well, there's a nice view into the gorge from up there. We only have to go back a bit, and we can get up there nicely. Right. Henry, what are you waiting for? This is just the kind of thing we took you along for. Vou deixar comigo. Sure, sir. With a bit of luck, there might be some girls there too. I could do without girls with voices like that. Now get going. Vamos lá, é hora da gente equipar a besta. Stumble was a brick. Pigs do fly. For a wench, he's got a miserable pair of tits on him. You don't say. You really Those saw definitely that? aren't the blacksmith's hands. I'll get you. Pera aí. Me pegaram? Eita, eu acho que eu não fui tão furtivo quanto eu pensava. Done with you in a flash. Nice hit. No chance. Droga. I'll have your ass. You won't get me. You'll be sorry, fucker! Good! Next one will be in your face. Bastard! Come on, then. Ow. Yeah, don't spare him. Didn't see that coming, Bleeding eh? fucker. I'll rip your ass open. Yeah, don't spare him. Dá pra saquear? Não vão brigar comigo? Interessante. O que esses caras tinham aqui? Capuz simples, hortelã desidratada, chave
baús, alguns dinheiros. Ah, aqui está o baú. Mais um dinheiro, uma adaptadora. O que mais? O que mais nós conseguimos aqui? Tinha alguma coisa interessante? Essa luva de couro. Cara, tem o dardo que eu tirei nele. Ah, e basicamente é isso. Capuz simples também, as cotoveleiras. Tô indo, calma. Oh, this day took it out of me, and no mistake. And it ain't over yet, sir. Your goods ain't here, and none of them bastards look like the blacksmith's hands. Am I right, Henry? Nunca vi a cara deles. Hard to say. I've never actually seen them. But I don't think it was them. Me neither. But right past that peak is another good camping spot. You think this was a patrol? It makes sense. But I don't want to go assuming the worst. We might have just run into them bandits by chance. Yeah, well, you were right, as always. Let's go, then. Are you ready, Henry? Ainda não. Give me a moment. Hurry up, lad. Deixa eu me equipar. Porque eu tô com medo de chegar e tomar uma porrada. Por aqui um capacete. O capuz de minerador, vou trocar por esse capuz aqui. Simples. E que mais? Acho que é isso, né? Calça costurada, tá arrebentada aqui. Não tá muito boa, mas melhora pelo menos a confiabilidade. Vamos lá então, agora eu tô pronto. We can get going. That's just grand. Let's go then. I thought we had everything clear, then, sir. You tried to fuck with me, so until we ride out, you're gonna stick right there and keep your mouth shut. We did everything you asked. We got the blacksmith cart and the goods. Horse shit. You tried to fuck me. That bastard cousin of yours owned up to it. It was his idea. I wanted nothing to do with it. It makes no difference to me, Venser. You vouched for the crooked fucker. So now, it's on you. Actually, you could consider yourself lucky. If you hadn't saved my ass that time in Colleen, I'd have goat ear skin you alive. Bastards. You can't trust anyone in these parts. Get ready, Gnarly. We are going to parley. Like that time at the Shani, sir? Yes, exactly. Only there was more of us that time, and less of them. Oh, don't worry, there won't be a problem. They're just common thieves. Besides, I'll take young Henry with me. What, me? Oi? And if they're still feeling brave, you get to try out that new plaything of yours. Que seja, né? Ahem, gentlemen, I'm obliged to you for looking after my goods, but I'll take them back now. Just hand them over, and I'll let you go. Oh, you must be from Semine, sir. Well, of course you can have everything back. As long as you ask nicely, eh? Well, how about we do things differently? You lay down your weapons, and we can all have a nice little chat. I mean, I don't intend to go murdering local lords. I just want your coin. That's very noble of you, sir. Boa. What are you gaping at? At them! Ah, essa batalha. Vamos lá então. Pray for a quick death, you bastard. Get ready to leave this life. You'll be sorry, Your eyes out. I'll beat you to a bloody pulp, fucker! Você tá bem? Tá com dor de cabeça? Tá com dor de cabeça?
Hey! Now you fucked up! Se ferrou agora, hein? I'll sort you out nicely. Take that! Take that! Ain't that enough yet? They got what they deserved, the fuckers. Henry! Hey, Henry! Are you listening? Come here! What now? One of them bastards fled into the rocks. Chase him down and bring him back. Vou encontrá-lo. I'll go and track him then. Great. Hurry. Maravilha. Deixa eu ver. Os caras que caíram aqui. Tem algo que eu posso usar? Escudo triangular, capacete, casaco, jaquetão. Não posso me pegar coisa demais, senão eu não consigo andar. Opa, esse aqui tem perneira. Perneira pode ser útil pra mim, hein? Perneira, isso aí. E esse cara aqui tinha o quê? Capuzes. Chave dos baús, boa. Deixa eu ver se eu encontro o safado. Ah, ele foi pra cá. Cadê o maldito? Aqui. Pra onde ele foi? Ah, lá está ele. I've got you now, Venser. You've nowhere to run to. Yield. Well, why the fuck would I? It's just you against me. Besides, if I do yield, it's the rope for me anyway. Nunca se sabe o que pode Who acontecer. knows what they'll do to you? You might just get a whipping. For robbing Semine, that old miser. He'll have me strung up from the nearest tree. I'd be better off jumping off the cliff. If I were in your shoes, I think I'd go for the rope. Falling to your death can be real nasty. How would you know? Have you tried it? Although, to come up with something that stupid, you must have fallen on your head. Well, come what may. Anything can happen. Maybe you'll get out of it somehow. Sure, I'll get out of it. Bollocks. And I don't have to be the one who falls off the cliff. So no, I'm not going with you. Bom, eu tentei. One-on-one, yeah. But it must be clear to you that you're no match for me. Even if the noose is waiting for you, it's still a more pleasant death than getting your head smashed in with a rock. And believe me, I'll do it if there's no other way. Fuck. All right, I'll come with you. But you'll put a word in for me. I might. As long as you don't try anything. Promise me. I won't promise you anything. Now come on. I've got a prisoner for you, sir. Excellent. It all worked out quite well in the end. Gnarly will take care of this scum. What about Gules? He caught a few good hits, but he's alive. We'll take him with us. I need to have a strong word with him. You did a good job, youngster. You've got heart. And so you don't say I had you clambering over these rocks for nothing. Here's something for you. Thank you, sir. Maravilha. Don't thank me, you deserved it. And now, let's get that accursed cart back to Semine. Want to ride? We'll go via Troskovitz. We can drop you off there, and you won't have far to Tarkov. You ought to report back to Radovan as soon as possible about what happened with these hands. Vocês podem esperar? Could you wait a while?
I'd better just check that I haven't lost anything while running around here. All right, but make it quick. I was happy to get out of Semine for a while, but now I'm looking forward to being back at my own fireside. Isso aí, é verdade, é verdade. Bom, beleza. Estamos aqui no acampamento deles. Os caras estão presos. Deixa eu ver se tem alguma coisa no baú desses safados aqui. Eu posso aproveitar. Deixa eu ver o que esse cara tem. Tem algum chuato, jaquetão longo, bandana de mão, cotoveleira. Nada que é útil. Um escudo de cavaleiro? Quero sim, obrigado. Deixa eu ver. Aqui temos uma espada de caça. Não, já faço dessa aí. Esse aqui. Chave dos baús. Já peguei uma chave do baú, né? Ele tem uma túnica, né? Interessante. Vou pegar essa túnica pra mim. E temos também aqui o baú dos bandidos. Muito útil. Muito útil. Bacinete aberto. Opa, eu gosto desse. Aço de Toledo. Isso pode ser útil. Guarda de espada com chifres. Guarda comum. Brochen. Um dado lu. Não sei o que significa. Couro de cavalo. Javali. Pele de cachorro. Pele de lebre. Taça de prata. Rapaz, eu vou fazer aqui a festa. Ah, tô sobrecarregado? Não tem problema. Não tem problema. Eu vou passar umas coisas pro cavalo, né? Mais pesadas. Por exemplo, escudo de cavaleiro. Eu já tenho um escudo de cavaleiro, então vou passar pro cavalo. Vou passar também pro cavalo aqui esses capacetes mais sem graça. Eu quero usar o bacinete aberto. Ah, capuz de mendigo eu vou deixar comigo. Ah, casaco comum vou pôr no cavalo. Jaquetão longo tem um pouco mais de defesa, então vou vestir ele, vou guardar o outro. Túnica curta é a que eu ganhei. Eu vou deixar ela comigo por enquanto. Cotoveleira eu não vou usar por enquanto. A minha luva de couro de trabalho eu vou deixar. O cavalo porco eu vou vender. Vou vender isso aqui. Calça costurada é melhor que calça de mendigo, né? Eu acho. E perneira de placas não dá pra colocar porque eu tenho que ter uma proteção acolchoada. Será que esse safado tinha uma proteção acolchoada? Eu não vi. Rapaz, meu amigo, vem cá. Deixa eu ver uma coisa em você. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, ele tem! Ele tem uma proteção. Calça acolchoada. Maravilha, obrigado, meu querido. Vou pegar umas luvas também aqui, só por garantia, uma atadura. Ah, ele tem um dado comum. Vou pegar também esse dado comum, não tinha visto. Agora eu posso utilizar a roupicha. Vamos ver aqui. É só colocar aqui a calça acolchoada e colocar a perneira. Aí, agora sim, estou protegido, bonito e preparado para ir embora. Cadê, senhor? Podemos ir. Is that offer of a ride still open? Sure, if you want. Uma carona viria a calhar. A ride would be great. My legs are sore. Wait until you're my age. Well, let's get going. Vamos lá. It's all Vence's fault. It was him who said we'll sell the car to Gills. It weren't like that at all. We shook on it. But on the way, you had the idea we'd keep it. What? That ain't true. Leave it out, you two. One way or another, you wanted to fuck me. Doesn't matter whose idea it was. So, you wanted to steal the cart for yourselves, but you still got caught? I didn't want to steal anything. That was Vencer. It was your idea. What the fuck are you talking about, blaming Vencer? You really are prize idiots. If you hadn't gone round the rocks, you could easily have got away. But I've got a big heart, so I sent the lads to give you a hand. I told Francie it wasn't a good idea to nick it. Bollocks. As soon as you saw the lads, you gave the horses the whip. You were holding the reins, Vencer. You see? While you were shouting rude insults. So you're both in it up to your necks, as far as I'm concerned. Where are you taking us? To Semine, where his lordship will hear you out and decide what to do with you. I hope you realise you can't just execute me. Ah, it depends. By rights, I should send a plea to some court to decide if we can behead you. But in these shitty times, nobody will give a toss. Parchment's dear, and he ain't free either. So as far as I'm concerned, I'd happily risk it and lop your head off without permission. I see how the law is respected here. Ha! Are you yanking my pizzle? You're a fine one to talk about law. And what will happen to us? Bom, if Lord Semine's in a good mood, he'll try to find out whose idea it was. It definitely wasn't mine.
You're such a rat, Frenzy! On the other hand, when I hear you lot going on and on, I reckon he might not give a damn. I'm innocent. I swear on my ma's soul. Is that supposed to soften my heart? Pah! Every man she could, I dragged to the gallows, swore on his mother. Nobody with any decency would risk his mother's immortal soul, even if he was as pure as the driven snow. But this bastard doesn't think twice about his soul. You should be ashamed of yourself. Captain's right. Only the lowest of the low swears on his mother. That's right! You always were a piece of shit, Francie. No scruples. Well, ain't it grand to have you here to explain everything? Now shut your gobs, the three of you. Don't want you poisoning the air with the shit you spout. I'm always glad to see polite people like you. Ok. Acho que eu vou vender essas coisas que eu consegui lá com os bandidos. Senhor, muitíssimo obrigado. Eu acho que eu vou descer aqui. Right, we're in Troskovitz. This is where you get off, Henry. Thanks a lot, Captain. Don't forget to go and tell Radovan what happened, so he can stop worrying. Will do. Maravilha. And drop by Semine sometime. You may be wet behind the ears still, but you're a laugh to have around. Thanks. You're not bad yourself, for an old fart. Ai, gostei desses dois. E aí, cadê o Henry? Alguém viu o Hans por aí? O Henry sou eu. Vamos lá, vamos ver se eu consigo algumas moedas por What the hell? essas coisas. Nervensäger! Get out! Oxe, eu queria comprar as coisas, não posso? Oxi. Deixa eu ver se eu consigo vender alguma coisa aqui. Do que eu tenho aqui. Eu vou vender... eu vou vender esse aqui. Esse aqui. Vou vender também esse daqui. Capuz de minerador vou vender. Vou ficar com capuz verde. O capuz verde é mais legal. O gorro de feltro não é meu. Vou vender. E... túnica curta. Toda sangrando. Ou a túnica maior. Eu gosto mais da túnica maior. Então vou vender a curta. Luvas, vou manter a luva de couro. Essa luva aqui é uma luva de batalha, aparentemente. Dá pra ficar com ela. Uma calça costurada, calça acolchoada velha. Calça costurada eu vou manter para quando eu precisar. Temos esse hidromel. Temos também, o que mais? Temos aço, sucata, mas essas coisas eu não vou vender por enquanto. A armadura de lata, não sei se é útil, mas couro de cavalo vou vender. Couro de javali, pele de cachorro, pele de lebra. E taça de prata. Tudo isso eu vou vender, mas vou pechinchar. I'd like to discuss the price. Gut, dann mal los. Tô muito mal. Tá, vamos ver. Eu gostaria de vender isso aqui por 40. Vou oferecer 42. Do you accept? That's too much. Muito bem. 39? Sehr gut. I can agree to that. Maravilha. Sicher zufrieden sein. Bis bald. Excelente. Desculpe ter aberto a porta, não queria ter incomodado. Bom, eu preciso do meu cavalinho. Aqui está ele. Meu lindo, maravilhoso. Agora é hora de nós partirmos. Vamos direto. Cadê? Ele foi comigo. Vamos para o local. Quick! Da onde está o nosso chefe, o nosso patrão. Quick! Vamos lá. Vamos manter o caminho aqui da estrada. Vamos cavalgar para o horizonte. Quick! Muito bom, ganhei um ponto de equitação. É o cavalo ir cavalgando num ritmo mais lento, mais tranquilo. E eu tô acabado, todo machucado, todo arrebentado. Preciso mesmo de um descanso. Legal, dá um toquinho no cavalo.
estrada adequada. Quick! E num trote. E uma coisa diferente desse pro primeiro jogo é que no primeiro jogo os cavalos não evoluíam. Aqui a promessa dos desenvolvedores é que os cavalos vão evoluir. Maravilha, chegamos! Senhor! God be with you. How's the watch going? A carroça foi encontrada e eu tô arrebentado. Job done. The cart was found and driven to Lord Semine's courtyard. Whew. That's a relief. And what happened to that pair of idiots? It turned out they tried to rob you. Oh. They did they? Aye. They plotted with some robber baron called Gules and brought the cart to him. The bastards. I should have realized they were a bit too keen on work. And how did you get the cart back? Well, I went to Semine, and they were wondering there too where the wagon got to. So we rode out to look for it. Me, Lord Semine, and his captain, Gnarly. Well, God's nails. And the three of you tracked them down? The whole band? That's right. They were hiding in Apollonia, along with the cart and the goods. Indeed. Where else? The bastards. And what about my hands? I'm not sure. Lord Semine took them and Gules to his courtyard. We'll see how he deals with them. I'd know what to do with them. Don't worry. I don't think Lord Semine will let them off lightly. Anyway, the main thing is the cart turned up. I'd be in a right mess if it didn't. No doubt. And you've earned a reward for your trouble. I've got just the thing for you. Some mercenary once had his cuirass repaired here, but never came back for it. Who knows what happened to him? So now it's yours. It's been through a bit, but it'll still serve for a while. Thanks. It'll come in handy. And have you got another job for me? Young Lord Semine's wedding is coming up, and it's got my head spinning. Look, you must have seen Agnes, the bailiff's daughter, when you were in Truscovitz. What do you think of her? Semine vai se casar com Agnes. Well, young Semine is marrying her, isn't he? Why would I have my eye on her? Don't pretend. A statue of a saint would have his eye on her. Looks ain't everything, though. She's got such a sharp tongue on her. I almost feel sorry for young Semine. And how about you, lad? Have you got some lass waiting in Sasau? Tem, Teresa. Yeah. And I hope she'll wait. Her name's Teresa. Her uncle owns a mill on the river in Ratai. A girl from the mill? You want to watch out for them types. You might get caught up in devilry, lad. A wedding's a serious business. You're not just getting a bride, but a whole family. So you have to show them you're a man who's worth it. All the more so when you're noble-born. Old Semine wants a special sword forged for his son's wedding present. Excellent. So what are we waiting for? Should we get to work? Hold your horses. It can't be any old steel. This has to be a first-class job. A blade of first-class steel? That's right. And that's just the problem. Não temos aço bom? Ah, I see. We don't have any welded steel for that kind of sword, do we? God's nails. You really know your stuff, youngster. And you're right. We don't have the steel for a strong sword that won't break. E onde obteremos o aço? I'd like to know where you're going to get your hands on some welded steel. Relax, lad. I've got it all figured out, as it happens. There's this old hermit called Ambrose, living in Apollonia. And he can pray for us? God's nails, let me finish talking. The word is, he was fighting heathens years ago in faraway Andalusia, and folks say they saw this interesting broken sword in his hut. From the description, it seems our peculiar hermit has a real Toledo blade.
Welded Spanish steel. There's nothing better for a sword. See now? You do understand. But there's a catch. Naturally. They say that Ambrose the Hermit has changed a lot recently. People from far and wide used to go to him for remedies and blessings. But now he won't see no one. I even heard he made a pact with the devil. And there have been other strange goings-on. Que ocorrências estranhas? What strange goings on? I heard something in the tavern about some apparition. But that's all I know. E onde eu posso encontrar o eremita? Bom, certo. Tentarei encontrar a espada. Right. I'll try to find out more about the Hermit's sword. But in return, you'll get me invited to Semine's wedding. If it means so much to you, why not? Come and see Betty from the Troskovitz Tavern. She knows all the gossip. She'll definitely tell you more about the Hermit. But Henry, será que ela me perdoa já? if there's any truth in that pact with the devil, don't get caught up in it. The best sword in the world isn't worth eternal damnation. Com certeza, meu querido. Com certeza. Conseguimos completar nossa missão. Chegamos salvos aqui na casa do nosso amigo ferreiro. Vamos lá, vai tirar um pouco desse sangue todo. Gente do céu, primeira batalha em campo de bandidos a gente nunca esquece, né? Que sufoco. Deixa eu pegar os itens que tá no meu cavalo. Eu vou guardar tudo que eu puder no meu baú para evitar deixar meu cavalo sobrecarregado também. Vou guardar tudo aqui. Maravilha, deixar só o básico no cavalo. E estou começando a missão para chegar ao ponto de deixar Sir Hans orgulhoso. Porque sinceramente... Ah, uma coisa interessante. Agora que eu tenho esse almofre acolchoado rústico, eu posso usar esse bacilete. Mas eu tenho uma coisa interessante aqui que eu posso usar também. Uma coisa interessante que é um capacete. Um capacete completo. Aqui ó, a placa de enferrujado que a gente vai utilizar. Temos luvas. Temos a manopla de cavalo de guerra. E temos também a armadura do cavalo de guerra. Faltavam algumas partes para a gente poder utilizar. Vamos dar uma olhada nela, como que ela ficou. Mas é isso. Vamos lá, vamos dar uma conferida. Bacinete de cavalo de guerra. Vamos pegar aqui também o gibão do ladrão. Túnica do cavalo de guerra. Vamos pegar aqui também botas para cavalo de guerra. Temos a calça costurada, não vou utilizar. Proteção de pernas para cavalo de guerra. E também o caparazão de torneio para cavalo de guerra. Maravilha! Vamos ver como que eu vou ficar com esse material todo. E também o meu lindo corcel. Deixa eu passar para ele isso. Deixa eu ver onde que tá. Aqui. Vou passar para o cavalo para colocar no cavalo. Aí. E vou vestir aqui minha armadura completa. Vamos ver. A bota, proteção, túnica. Tem uma placa enferrujada, infelizmente. Gibão. Maravilha, vou colocar essa placa por baixo aqui. Só para proteger? Gente, já virei um cavaleiro. E tem que colocar agora o capacete. Olha isso. Fiquei muito estiloso, hein? Olha só. Conjunto completo. Como que é o bacilete aberto? Esse aqui é interessante também, ó. Interessante. Tem bem menos defesa. Mas isso aqui, ó. Olha, eu vou falar pra você, hein? Fiquei muito bem. Vou guardar esse pra usar em momentos de torneio ou quando eu não me importar muito com cutscene. E o restante eu vou deixar pra depois. Essa era a minha armadura pesada. Armadura preparada. A minha armadura secundária, ela vai ser a roupa que eu vou usar pra trabalhar. Isso mesmo. Deixa eu colocar aqui a minha calça acolchoada. E também botas para ficar perfeito da minha roupinha. A terceira eu vou guardar, vai ser uma roupa mais furtiva. Ainda vou chegar lá. Por enquanto eu não vou ter muita preocupação com isso. Acho que isso aqui tá um bom conjunto já. Nossa, esse aqui se não fosse tudo fechado no rosto, acho que eu pegaria, mas eu vou me sentir incomodado. Maravilha. Entrei na festa de casamento com a ajuda do ferreiro. Estou avançando na história.
Bom, pessoal, é isso. Vou dormir para salvar o jogo um pouco. Missão dada, missão cumprida. Conseguimos derrotar os bandidos, prender os 2 assistentes ladrões e até o líder do bando de bandidos foi levado em custódia. Qual será o fim deles? Não faço a menor ideia, mas temos mais uma missão na nossa frente, que é conseguir uma espada, o resto de uma espada de um eremita. Eu não entendi direito aonde que esse eremita está. Aparentemente ele está em algum lugar nas rochas, mas temos ali a possibilidade de entrar no casamento. E não é só isso, temos que encontrar o vira-lata. Ele está perdido ainda. Vou aproveitar a próxima aventura para a gente se equipar melhor, agora que a gente tem o loot dos bandidos e também a recompensa que a gente conseguiu ali com o Lorde, para comprar uma cota de malha, um equipamento mais próprio e aí sim partir em busca do vira-lata, do Sir Hans e também deste eremita. Será que a gente vai conseguir? Mas até lá então, por favor, se inscreva nesse canal, deixe seu like, comente aqui embaixo o que está achando dessa série tão legal que eu estou trazendo para vocês. E aqui embaixo está passando o nome de todos os apoiadores. Vou deixar também aqui um vídeo muito bacana da gameplay de Baldur's Gate 3, que a gente fez uma campanha bem compridinha. E aqui do lado eu vou deixar Voz das Marés, uma mesa one shot que a gente fez de Tormenta 20, para você conhecer se ainda não joga RPG. Mas é isso, nos vemos no próximo vídeo e até mais.